Okay, ladies and gentlemen, mwebale kwagala TiTi TV, mwebale kwagala gwanga, mwebale kwagala na chikulu nyo ladies and gentlemen. Olwensonga tiro watch kola ago wama TiTi TV ebera na yenge kola wet. Mwebale kwagala nyo TiTi TV, subscribe. Echo chikulu nyo bulaba TiTi TV no gamba pap. Echo chikulu nyo. TiTi TV onako lwalero ezze okukyaliyako Kampala Institute Health Professionals. Box to box loser stay. Omanyi tutuuka mu bintu bino biba byabakugu, omanyi bibera technical, ebintu bibiri technical. Omuntu nga toli technical tobiyingirira nnyo buwuliza naye nga kiri kikulu kiri kimu. Olunaku lwaleero tuzze kulaba abasambi b'omupiira balina kulya biki. Ebintu bingi nnyo ffe twakulaba tugamba tolina kunywa mazzi ate nga tutwedeka. Kweka batagalizo watu okubezi wenda gatuma kugamba toyina kutraininga ba doctor. So tugenda kuba kasabukanyaba omwami ono ajja kuba tugende episode y'oluzungu ate mukadde wa mami ono yagende ku Uganda nga tugenda kasabukanyama tuba exchange awo okutali musango ladies and gentlemen. Naye tujja kusaba omu kasoke n'omukyala kuba omukyala yalina okuba nga asooka. Ladies first as usual. Mami tusabisa okulaba ku TiTi TV. Gwanga lyonna likulaba America, China, Sweden, Denmark, South Africa, nation bona balaba ku TiTi TV wano. Tusabisa okulaba ku TiTi TV. Nango okubasanga wano ku TiTi TV. Enganzi. Aha. Wani? Yenze Navuma Viola. Ndi musomi. Oh. Ansoma busawo Kampala Institute of Health Professionals wane Mengo. Onazero kutuka ku Lubiri SS. The school. Yes. Owali mama waffe Agatha Nakiseka Ssenyonjo. Nange nasomera awo nno. Ndi obyo wesomera awo. Yes, true. Uwedira ki? Neddira Nvuma. Kona wano. Okay, I think let us go straight to Doctor here. Good morning, sir. How are you? You look good as usual. Thank you so much, sir. Good morning to you. Morning. How are you? I'm good. Yeah. Thank you for turning up to TiTi TV. We are live in Kampala Institute of Health Professionals. Yes. Mengo near Lubiri SS, like she said. My name is Adrico Xavier. I'm a student, diploma in pharmacy. And today we are going to talk about diet. What should we eat during sports? What quantity of water should we drink? Yes. When should we drink? And I'm sure we're going to change you a lot. Thank you so much. I think let me start with a doctor. What are the specific nutritional requirements for a footballer? Yeah, thank you so much for that question. When we talk of this nutritional requirements for a footballer, mainly we talk about carbohydrates, which is a must, and we talk about proteins. Then we bring in the idea of rehydrating ourselves every time. Because carbohydrates, one, is an energy-giving food. Yeah. So we need so much energy because we lose a lot. We lose a lot of energy, we use a lot of strength when we are carrying out the training and so on. And secondly, we need proteins. Proteins are building blocks for cells, for regenerated cells. Because remember, when you train, you might get a scratch. Wow. Cells are broken during the process of what? Of training. So we need proteins to regenerate those new cells as they are being broken down. Then we need water. You see, for those who study the physiology of making energy in our body, ATP molecules must be hydrolyzed. And so we need water for hydrolysis. So what is essential in that process of what? Doing so, mainly the main requirements that we need are carbohydrates, and carbohydrates are many. We have disaccharides, which are divided into, we have sucrose, we have glucose, which is a monosaccharide. So we need so much energy for strength to do our training. We need the proteins to continue having the cells regenerated every time, so that new cells are made, and so that we do not have issues of muscle and so on, muscle pulls and so on. Water is essential. You need to take plenty of water. Yeah. Normally we're supposed to take actually 4 liters, but for somebody who is doing continuous training, you must go an extra mile. Every time there's chance, and you need to rehydrate yourselves always to keep in shape for the training. Maybe my colleague has something to add. She can top up as we continue, sir. Nga musawo wayogedde. Twetaaga bino ebyokulya ebituzaamu amaanyi, ebyokulya ebizimba omubiri,
ebyokulya bigenda okutuyamba okurepairinga zino oyinza okuba muscles zo zistrainings oba nga zifunye damage. Ebyokulya ebyo bisobola okuyambako okuzimba ki okuwonya ewantu eyo munda. Abamu tuyinza okulowooza nti nsooka kuvayo musaayi okutegeera nti nfunye obuvune munda. Kyobola ebiseera ebisinga bw'omala ka training webaka nga owuli omubiri gukola ki guluma. So kati ebyokulya bino byonna birina engeri bigenda okuyambamu obwo obulumi n'okuwonya eyo munda okunyiganyiga. Musawo kyabadde agezaako okutegeera. Kati mu carbohydrates mwebiriwa biki ebigwamu ebyo mu carbohydrates? What are those things we supposed to be in carbohydrates? Yeah, since we are an institute, I will talk of the most prominent one. Posho. Maize. Okay. Yeah, it's a low calorie food which is highly nutritive. Carbohydrates. Okay. Yes, we can talk of others, millet and so on. But posho for us students is important. And then also we can talk of energy fluids. Yes. Yeah. I won't talk of drinks because we have so many. We have the ones which are carbonated, but juice and fluids, those fluids which are natural, they are essential because they contain a lot of glucose, sucrose. We talk of sugarcane. Those are energy foods which are important. Millet and so on. Sorghum, those are still all energy foods. Rice and so on. Yeah. Mpozi n'okwongera kwekyo. Ebyokulya bino birimu ebika. Tulina engeri gye tubigulupingamu. Wabawo ebyo ebirimu sukaali omungi ennyo, wabawo ebirimu sukaali omutonotono, wabawo ebibakola mu factory naye nga birimu sukaali. Nene na bino ebibala ebiri nakyo naye nga birimu ki ebyo ebizimba omubiri okugeza. Omuntu sobola okugamba nnyo ebyokunywa ebirimu ebizaamu amaanyi. Omuntu n'agwa ku kureti ya soda n'atula nayo. Eyo kureti ya soda tekola ki tekkirizibwa. Bino ebintu ebiri nakyo. Otegeza nacho katugabe ng'omuyembe. Ebyo byennyini awo ebikajjo, enanasi, amenvu, fene. Okay, greens ezo webite ebintu bibatataddeemu nnyo chemicals. Ebyo bigenda kuyamba nnyo omusambi obulamu bwe. Ate w'onaayamba obulamu bwo n'ekitono kyo kyennyini tekigenda kufa. Kwegamba tulina kubeera nga tukonsidaringa nnyo ebintu ebiri nakyo. Ebiri nakyo. Ate tugenda okuwulira olumu sometimes nga ennyanya ajjukira ebyaffe edda. They didn't put some medicine on it. Exactly. But nowadays they put some medicine on it, you know. It's like banage tutabuuka kind of stuff. Ekyo kiri kitya tekita kiri ekyaffe kye twetaaga ekiri nakyo. Thank you so much. Talking of tomatoes, those chemicals are mainly put to increase its growth. Probably to make it better. But you see, those chemicals have impact on our body. There's what we call bioaccumulation. That a little chemical, it may seem to be little, but with time it accumulates in your body. And it causes toxicity to your cells and so on. So you come to realize that on the long run, you have issues developing, health issues. So I believe we shouldn't so much put so much chemicals on the tomatoes. We should go natural. But nowadays those people, they go whatever, maybe on the shop, and then they buy those drugs, isn't it? Chemicals to go to the garden, and then they start. You know, when we have a problem in our maybe our soil, let us put some whatever medicine. How are you going to avoid such situation? Ekintu ekiri kwekyo woyogera kwekyo omuntu aba ayagala kugimusa ttaka sikyo naye ate wogenda bana abantu basomesa ebyobulimi babaako n'ebirungo balina engeri gye babitabulamu mu kigero ekyetaagisibwa era bakugamba quantity gy'olina okuteeka mu ttaka eryo tolina kukola kugisusa. Ekirala kino ekyokufuuyira ekyo kintu yes eddagala eryo lirimu chemicals naye kirungi nnyo ebibala bikule bulungi kyova olaba ffe abasawo tukugamba nga tonnalya kibala kyonna sooka okyoze. Ngenda mu katale ng'emmengo nga ngenda njagala kino bugga biki ebyo nandiki genda odde waka oyozeeko. Kanyo katakireyo kusaidiyo. What should a footballer eat before game for energy and endurance? Neyanziza nnyo olw'ekibuuzo ekyo. Kubanga ekyo twagala ffe tubimanye. What should a footballer eat before a game for energy and endurance? Because that's also is very important. Kubanga we
you might think that we know, but in actual sense we don't know. Yeah. For us, wake up in the morning and then we go Rolex, as you know, eggs and then fly it, kind of stuff. Then you eat and go and train. Yes. Or you go to the match. That is true. Katigi chichi omusambi byali badalya. Ekibuuzo kyo kirungi nnyo era kigenda tuyambanga ffe abasambi. Yes. Omusambi yenna ebyokulya balina okulya nga twagambye nti carbohydrates zizaamu amaanyi ne tugamba emmere zaffe nga lumonde, ne tugamba emmere zaffe nga muwogo, bino ebyaffe biri wano mu nsonda bye tusobola okufuna. Ne tugamba nga kawunga, emmere ze zirimu sukaali ezisobola okuzaala sukaali. Ne zino proteins okuzimba omubiri, omusambi omupiira aba alina okuba nga azimba omubiri. Era tubaala okukola training ez'akanyama kakola ki? Kajja. Kati olina okuzzaawo olya ku magi. Nzikuyambako okuzimba omubiri ogwo bino okubiri akatunda agenda mu training. Ekirala nyoyo akacupa k'amazzi. Ndaba wano abazanyi baffe abaluganda kwenze walanga amazzi ekika ky'amazzi akola nti kaboto akosooka kalye kanivana katunda agenda mu practice ojja kulabawo enkyuka. Before nga talaba agenda ku training oba ku match alina okumakinga sure nti n'anywayo ku gundi. Now, is it, it's like we used to go, on road work. Yeah, road work. Every morning. Is it good to go when you have not taken anything like water? It's not good because remember, during the whole night you are resting. And remember, even during the night, there are vital organs which are working. Okay. And they are still using energy. So it is important that you hydrate your body in the morning before even you go for that road work. And after, you need to take a lot of water. Okay. Ekituufu kyennyini. Kitegeeza okugenda ku road work oba training oyinza okuba nga tolidde, maybe you don't have breakfast. Exactly. You understand? You put some water there, you take some water and then you go training. Yes. Which alibadde ekituufu. Waliwo n'ekirala. Omuntu agenda tuwulira nga twogera ku kunywa. Agwe ku juice. Atandika okunywa nti bagambye nakyo era kiringa amazzi bashumu nakyo kiringa era amazzi. Gano amazzi agali mazzi gennyini golaba so si kugwa ku agenda ag'ensuwa abwegatyo agali nakyo gwoba onywa n'onywa n'olabira ddala nga kyekyo. What food or supplements are recommended for recovery after game? Thank you so much. When we talk of recovery, so we are talking about mainly after training. Maze training, that's a post-game. Maze training or after game. What food should you eat? First of all, we should start with rest. Though it's not food, but it is the number one advice we would give. You must get enough rest. And then when we come to the side of food, you should first take enough water. Then we go on to the carbohydrates. You need to take a lot of glucose to replace the lost energy during maybe the game and so on. Then we should go to the proteins to replace the dead cells. Assuming maybe you got an injury, you need to get a lot of rest. And there's something we have also not talked about. You need to take the greens. Vitamins. Very vital. Vitamins. Because they help to improve the immunity, muscle building, bone strength. Very important. You need to take that. Get enough rest. Make sure that your body, your sleeping posture is also important. Your resting posture. Okwebaka. Webase style ki? Mulimu ne style. Si bino byakujja n'owebaka bwebasi. Obweri bw'olwokuba gw'okuwulira. You are tired. You are tired, you just fall. Remember, your body has been working. And any posture can affect your musculoskeletal system. So you have to sleep in the right so it means one day when you shall come back, also we shall show the footballers how you are supposed to sleep. Exactly. Not you just come because you are tired, you just and you fall on the bed. Exactly. Ekintu kino kikyo kyogerako. Okuwumula kintu kikulu nnyo. Okumula kintu kikulu nnyo eri omubiri. Kyova olaba ne banga okola gino emirimu egitali gy'amaanyi olaba obeera just okola gino mirimu mitonotono nga kugenda kati ng'abano abamaama azukusa agenze mu dduuka n'akola n'avayo ng'akola oba bo bakubiza okweba katolo kati eno vigorous exercise omuzanyi w'omupiira gy'abeera alimu. So olina okuwummula essaawa nga 7 weeba ku bwongo bwo bwennyini obuwummuza omanyi na guno omupiira kiringa ekintu ekyangu nti omuntu azimuka buzukusi n'atandika okusamba. Ne mental state naye erina okuba
ng'oli soba ng'oli nga kwoli sawa nga musanvu webase onywedde otuzi olinamu greens olidde kumere ebirinacho kati wumula digestion eyo nayo nyini egende maaso n'omubiri guno gwe nyini oguwa obudde okuzaamu amaanyi gali g'oluuzinze ng'okola ki ng'oli mu mupiira kitegeeza kikulu nnyo okuwumula nnyo toteekamu ate mwenge ate because mental health is important. You talked about being tactical. Technical. Yes. To be tactical and technical, you need to be agile. Agility of the mind. Yes. So you must be sober. Omukazi akirizibwa okola kisebo having a buguni n'omukyala kubanga for us we grew when they are saying you are not supposed to take water, you are not supposed to take alcohol, you are supposed to that one which you have said, to have enough rest, then you are not supposed to have women. You take so that's why some footballers in the 80s 90s took long to have families. Because together maybe we mess somewhere. We are supposed to have them, but the way how we are supposed to have them. Nosasiba chibiri? Kubanga ekyo kyo kiri kitya. How do you balance that? You must have a girlfriend, isn't it? You must take some alcohol maybe. Then you must rest. How do you balance that? Ebebi satwe kubanga bisingo tubalamu amaanyi. Omwenge, abakazi, n'obutawumula. But you have talked about the rest. 7 hours when you are sleeping. Now, how do you manage to handle such incidents? Kyesobola okwogera kwe girlfriend soko omukyala kansoko omukyala kubanga nyina gwe ndi girlfriend wa naye wesebo nabo olina byombaja ate n'eddiba liŋŋamba eddiba liŋŋamba sira there is no penalty ate onaŋŋamba penalty sebo nkwagalamu kati ekintu ekyo kiri bwe kiti nti obanga olinayo match tugeze kimanyi nti mu ssaawa 2 maaso ngenda kugenda okuzanya omupiira tokigendamu ekintu ekyo kubanga omanyi lwaki ekintu ekyo bantu bakigulya bawulizanga ekintu kya bulijjo naye ekyo nakyo kyetaaga amaanyi g'ogenda okuspendinga mu field ogaspendingiddewa eno kati mala omupiira gwo tugambe nti tugenze tukikubye tumaze mpumuddemu okole gino emirala egya girlfriend kati oba kibalansinze osese kiri ekireeta ssente soka kiri kubanga kyekikulu that's the most important thing first then after performing well then you come back on the penalty show goal ate ne sente z'abayagala oba omaze okuzifuna ne sente kati awo ne kikwata akati awo ekyoga ky'amaanyi nnyo. How much water should a footballer drink before, during and after game? Okay. Thank you so much for this question. I want to specify that is the truth. Because for anyone doing sports, you just have to take as much water as possible. Because I would tell you take 5 liters. But you realize that the training that you do, you consume a lot of water in your body. So it is important that you take water as much as you can. Yes. Because I can't specify because there people's nutritional and body metabolism are different. Yours may be different from mine. I may need more water than even you because we might check the water the quantity of water in my body. They are not the same. So just take as much water as possible. Yes. Okay. That is my take on that. Olina kyo kyongera ku ekyo? Okimanyi nti obadde okimanyi nti entuyana gy'otuyana si gy'entuyana. Zanjawulo. Waliwo osanga omuntu nga ye atuyana nnyo ekisusse olinga agamba nze n'embokaboka zikola ki. Kati musobola kujja kigero ky'amazzi kye. Naye waliwo abatatuyana. Okimanyi nti gye bali. Waliwo tissues oba spores buba ku mubiri gwaffe buno obufulumya nosanga oli nga tatuyana. But when you are training hard, but for him always is like that. So like she said, our skin is an outlet for sweat. And this skin has pores. Depending on how open your pores are. Because if something is closed, there's no way there will be an outlet. So certain people have open pores and some don't. So you'll understand that's why some people have
high sweating, and also the quantity of water in your body. Also matters. Because if water is much, the body will excrete automatically. But if the quantity of water in your body is low, the body will retain the small that is in your body and keep it for vital metabolic reactions in the body. Okay. Yes. Are there any supplements that are beneficial or necessary for footballers? Yes. Zezuwezo. Kati supplements singa weyagambye nti twatandise nga twogera ku byakulya. Kati rest eringa nyongereza. Bya nyongereza kyo omuntu mu football ono byalina okwongerako. Ku kiri kyabadde katugambe oba akikoze nenga wetagawo extra gundi eyo. Supplements gabanga makerenda nenga galimu gundi biri bye twayogeddeko vegetables bikiri kyebyo. Tegasa kwa ne sali makerenda. Ne bintu kinga ngamba nti oyongerezaako ku redi kyolina. Kati nga twagambye nti eriyeze emmere zirimu protein biki kyokka osobola okwongerako salad. Omanyi bino byokwata n'osalasala ennyaanya n'osalasala obutungulu. Kachumbari. Kachumbari oyo naye yennyini alimu ezo vitamini ezo ezigenda okuyamba football ono. Ate fe tugwera eri mu guuni mu Rolex eri kachumbari n'omusanga mu Rolex. Kachumbari tubajire kubajire eri mu guuni. How should meals be timed around training sessions and games? Talking of meals, how many times do we eat actually in a day? Yeah, by the way, omuntu alina kulya emirundi emeka? Gina kubeera. Suppose omuntu byalina okulya. Olya ekyenkya. N'olya breakfast. Sibe ebimu ebyo? Nedda sebo. Tabu ngebe etuuse. Olya ekyenkya? N'olya ka breakfast. N'olya lunch. N'olya supper. Abamu bakisoza n'oteekako ne dinner. Kati ngezo omusambu omupiira, a footballer who takes one meal, he cannot play football. In my opinion. Taina mani. Because we use a lot of energy. And actually it is recommended, assuming, depending on your training time. Because some people train in the evening, some morning. You understand? Like morning from 8 up to midday. Now you should eat actually after every training. But that should only come after you have rehydrated yourself. Don't just go eat food. You don't drink, but you are consuming. Wait, katitegeza waliwo breakfast, waliwo ekyenkya. Ekyo kibeera what is ekyenkya? The first one which you first take. When you wake up in the morning, then obeera nga ali mu dressing room, olumu warm up ogende ku breakfast. Ove ku breakfast ogende ku lunch, ove ku lunch. Kati omuntu, when somebody will have a game today, at what time are you supposed to take your meal? If you are talking about matches, like if you have a game, it is not usually advised to have a heavy meal. Yes, true. Before the match. Why? Reasons being that you enter the pitch before your body has not yet metabolized that food. Digestion is still taking place. That's why they advise you to rest after a meal. Now for you have not rested. You have taken a lot of things in your body. You have gone to you understand? So you should eat, assuming you have a match maybe at 2. You must eat like at 12. Get enough rest. Organize your mental health very well, and just take fluids as you go for the match. So you take light things. Light things, exactly. When you reach there on the field, you find when you can go. You are light, and your body ngoli ku form. Exactly. Ngoli ku form. So ekyo kintu kikulu nnyo. Waliwo olinga alya just vegetables, ngate waliwo olinga alya mmere. Birimu enjawulo. Birimu enjawulo nnyo ddala. Omuntu yenna kati kino kikatinga cross ne obanga toli musambi ompira kwanga nkimanyi waliwo abalabi baffe aba TiTi abali eyo nga si musambi wa mupiira naye ozusinga ina relative oba asamba omupiira oba yennyini nga yandifunye interest eri joining omupiira. Okulya ekika ky'emmere kimu ekintu si kirungi nnyo nti ogenda kuba waliwo ebiriisa ebimu by'otafuna. Katugeze wembanga nze ndya
vegetables zokka obi greens byokka nti zigenda kuba nifuna vitamin nate waliwo mineral endala ze tulina mu mubiri tulina nga zinc tulina nga iron tulina calcium ozo zonna tusanga mu mmere nyingi kati okugeza kaŋŋambe nti vegetables zirimu zi vitamin bategedde omugaso gwayo ne tugamba nti carbohydrates singa lumonde oyo tumugye mu mmere endala ne tugamba nga zinc mu mukene eyo nayo mmere endala ne tugamba nti red meat n'ennyama ya red ennyo erimu iron mungi ennyama ya red eyo myufu nnyo. It's like what we have meat for us what we know you got a market and anyway njagala nyama nyama yente something like that is red meat yetaka kulya nnyo yetaka erimu iron tulina kuba ku kijanjalo kyaffe ekijanjalo nekirimu proteins kati kwegamba lyemmere entabike olekika kyemmere kimu ogenda funa ekirungo. So kambuuze let me ask I've gone to maybe to a hotel now I want rice cassava sweet potato posho erichi mmere mu oba that's not a balanced diet because you're wasting time. You know what? You're wasting money. Yes, waiter, yes. Mpo mchele, mpo muogo, mpa lumonde, mpa kawunga, mpa duli, odetede bijanjalo. And that's the kind of food which we used to take by the way. Which is not advisable. Because you're only taking carbohydrates and probably you have added proteins in the beans. You understand? But we are leaving the vitamins aside. We are leaving different ions, which are like calcium. Calcium is important in muscle contractions for players. How will you contract without calcium? It's the one that connects those processes. So it is not recommended to take only one specific meal. Say be a vegetarian. At the end of the day, your heart requires energy. Your heart will stop pumping. Nebo chimanyi kati ate binera wikiziza. Ochimanyi kati wano tuli ekitu tuli posho. Rice. Matoke bagatakochi. Lumonde cassava. Only. Ati chokola okunonyeza kugamba nti bageza okuzulaga mu Kampala yonna abantu tulina nemi bale tulina musaayi anti bye tulya. So somebody what is that tulya chiriwo supposed to kulya tulya chiriwo tetulya china chetulina kulya nyine kati okitegeza performance mu kisaawe tebe so tesobola kubeerawo kubanga tuba tulya bubi nnyo twewala tutya injuries. How can you avoid injuries? Injuries are what diet biki bye tulina okulya watubanga in practice or before and after. So kitegeeza biri biddayo mubiri okuwumula eyo yennyini gyetwatandikidde. Not eating too much when you're going for the match because you can have gastric issues, you can have gastrointestinal complications. Remember that food is not yet stable. It has not yet fully been digested. It is possible that it can come out. You have seen people who go to the field and then the food they ate comes out and they start vomiting. It's because he consumed a lot, the body has not metabolized it and digested it, he's already using the body. Abasambi bali badde balya better. For example, breakfast. Kubanga what I know ekyo kyenkya kiri kyogambye kisooka kiba kyokiyisa otya ekyokuba kyekyo nga tulaba kujja ku breakfast ekyo ndooza tetukifuna. Ekyokubiri tuyinza okubanga era ne breakfast tetugifuna. Ekyokusatu ne lunch yennyini it's a big problem. You know for you playing football togifuna. Then ne esembyayo ki supper ne lusalamu nalutalo. Now mu simple things more whatever in your income naye nga tuli akalya akatala tuyamba ku makya singa somebody has worked up he or she alina kulya kusooka daki. Is it a glass of water? Is it put on a tea? Anywa mata oba ki kyenyagala otukubira mu picture nti singa nze ndi musamu wa mupiira for example ndi mu tiimu naye nga talina bulungi ssente naye badde nkola bweti. Kankuwa example nga nina 10,000 zange
5. Yes, kale kagambe 5. 5. Nine 10 zange 5. Ndidde nchanze ng'omusambi wa mpira emmere ezigenda okunyamba. Ngenda soka nkwata egirasi y'amazzi. Eyo y'amazzi osobola n'ogefumbira sikyo? Glass of water. Tetugaguze. Girasi yange y'amazzi nginywedde. Kampe wane example Mengo wano w'entisibanda balaba. Waliwo abatunda greens mu Bulagala. Nusu ebi. 5. 5 za greens. Zikaza nyameka. Nya 5. Awo nyini mulimu bana batunda emmere zine zaffe nganda. Local food. Mweziri lumonde wali. Omumonde gwalu. Gwa kasa. Nsigaza meka. 5. Lumonde. Ngeze waliwo batunda ezo watermelon zisale naye 5 bagikola ki bagikuwa nzikaze 10 zange meka ndi ku 5 nkyeyagala ovimba n'okuvuma gwejja okitegeera kati ngenze waliwo bana batunda emmere enyige yes etooke akamonde oki bwabo benda bakugudya awo bakuteerako variety yes osobola okubasaba ennyama bamya 3 nga banteerako ennyama yange nga banteerako awo osobola okwagala akamonde kano akazungu ne bakanteerako kanakati ne bateerako amayuni gano bwayise naye ne bamuteekako 10 zange meka yes so kati ogenda okumaliza oba ng'okibalansinze bulungi nga bulwamu olidde ng'olidde ate mulinga oli avimbira enakasebo okitegeera nga bwe n'obigasegase byonna ebyo akawunga kati okali katya obadde otuwa the whole day now kati ffe being we are energy giving food akawunga kano tikalibaddeko nnyo ku menu kaposhaako oba nako utabu tekalina buzibu yadde tekalina kwa ketukuliddeko tukulidde kawunga ako ekyalibadde nti ekyala another thing diet you eat according to the season or what when we are training. Yeah, it is true. When you are training, you eat according to the season. Yeah, every season it requires because there's in-test training. Exactly. There's light training. There's in-test training. Yes. Then there's pre-season. There's pre-season. Now pre-season is before you start actually the league. The season. Yeah. So during light training, you don't need to consume a lot. I would recommend fluids. Example, let me say passion fruit fluid. I mean fruit which is made, locally made. You can take pineapple, then you can hydrate yourself, take enough water just for light training. Because then maybe if you're going for vigorous training, that's when you can take in something solid. Yeah, and then after rest before you go in for the training. Yeah, so that alters according to the seasons and the demands actually of the player. Yeah, because if you go to those international sports, they regulate even the intake of the players. Example, if you go to a cold environment, they regulate. They know during a cold environment, metabolic rate is high. So they give you more energy foods. So diet alters according to the seasons. Okay. Yes, sir. Dr. Wange, what disease can restrict someone from playing football? Wange chana chikuru. Chichigwe byosuubira ebyo ndwadde omuntu obulaba nga someone from playing football. Ekyo kibuuzo kirungi nnyo. Abantu bangi bali balaba TiTi TV. Yes. Ogutali musango. Ekirungi nnyo kye tusanyukirira kye twagala. Naye nga awulidde kusinziira be basomesezza ne topic gye tuliko emukuto mu babiro yandyagadde okweyunga mu kusamba omupiira. Kati tulina ebika by'endwadde nga tebisobola kuganya kusamba mupiira guno. Okugeza ebirwadde bikwata emitima. Heart failure, carditis, abantu abalina diabetes, omugejjo omungi.
abo abayina pressure abayina sikosero so ebirwadde ebyo ebimu bitambulira mu family nti bakuzaala okirina kyokka ebimu tubifuna wano mu bukulu so ekitegeeza omuntu obanga oli eyo ng'oli oyagala kwegatta mupiira okyasobola okubyekola ki okubyetangira okubyewala ng'olya bulungi nga tusomeseza abasambi omupiira balina okukola ki okulya naawe ojja kakana nga tofunye ebirwadde by'omutima ofune mission ye ey'okukola ki ey'okweyunga mu kapiira kyokka ate already ono abirina ate ye chance ekoze ki tagirina kubanga kati omubiri guno guba gwetaaga amaanyi mangi kati gusobola okuzaala ezo acids oba omutima guno jjukira wali oduseka emisinde nawe omutima otanga okuba kati tebereza nga mulwadde ne gukattako eyo enkuba so kibasobola affectinga ki obulamu bwo. Thank you so much. To add what she has said, the question was what diseases hinder somebody from playing football. Football is a sport. It is an exercise, and I would like our viewers to also know that football is not the only sports that you can do. Yeah, true. Yeah. Yes, you might have these health complications, heart issues, but I would recommend you to have light training, light exercise. Example, you get in the morning, like if you have a heart issue, you just walk around to improve, because you may not necessarily join football, but to keep your body fit and in shape, you can do light exercises. Yeah, that is what I would top up to what I say. Nzanyukidde nnyo ekintu ekyo kyayogedde omanyi ffe nze gye nakulira kandi yogereko nze nga nze nga wulira ekigambo exercise kera ku mako yambuka akasozi oyo emisinde omala okaze okirye sinamanya nti n'okutambulamu obutambuzi birimu okolayo exercise even to walk walking, that is also exercise. Ndaba nnyo bamanyira kusula buzito buzito naye kabuze ekirala for us we played football when we know that every morning you wake up you jog around you know, you go, you climb the hills, you distance from here town where you Bugolobi, then you come back. Omusambi yali badde adduka emirundi emeka olunaku. For example, talina yo kale ali mu pre-season naye n'okwa fit coach talina mulaga nti kiki shape yali badde agikola ate before nga talaba kujja mu biro ngo asambe naye wano alina pre-season pre-season ebiseera singa bamupampinga ate naye nagamba kamere mpampinge eri training tiyali mumaze oba naye yetaaga kubanga bagamba olina okuba ne extra training, individual extra training. Yali badde mu week yali badde adduka emirundi emeka? Thank you so much. Training is important, exercise is important, but you see our body has its limit. Our body can reach an extent and fatigue. So it's up to the coaches and to the people analyzing them to determine what their players need at a particular time. Because it's possible you can over-exercise yourself and you will have your vessels rupturing. Then you have clots in your body, in probably your brain, because you are using a lot. So it is important for you to determine your needs and how far you can go in terms of exercising. So it is important for our coaches to know our demands as our bodies and train us accordingly professionally. Ate n'ekirala okwongereza ku ekyo omusambi w'omupiira kiringa nga kati kaneweeko example nga siri musambi wa mupiira bwe mbanga mbadde sikola exercise ne ngamba kuno kanziruke lw'omaze okudduka tolina ky'owulira at the beginning enkyalema kuddayo tabu oziba owulira omubiri nga kuluma so kati ffe ng'abasambi b'omupiira tetulinda season yetuke tukole exercise olina regular ati okolako ddukamu ku makya ddukamu olw'eggulo omubiri guno gubeere nga gukyamanyidde banagenda okutwalamu eri omubiri olwedde gubadde guli used so si kukigwamu tofuna nnyo buzibu buli kimu kyetaagamu nga you are exercising yourself, you know, your body is already the moment you go there then you find when you're okay, you are not supposed to feel pain quarreling, you know, busa uyomba buyombi okuli and fit. Mwebale jo, ladies and gentlemen, Badange Doctor, thank you very much. We are here Kampala Institute Health Professionals. What does it mean? Only professionals, technical professionals, health professional technicals. If we talk about professionals, we talk about people who, you know, who learn, I don't know, people who can tell you exactly, not forging, gambling. We tell you exactly. Exactly. Olunaku lwa leero
tuli badde ku point omusambi omupiira bikibalina okulya tubibuulidde byonna bannange sina kyenyongerako otherwise bujja tuwaayo akaterekeka nja kusookera naawe bambi mwebale nnyo ba doctors wano tusangibwa wano nga tonaba kutuuka ku lubiri sina secondary school bintu bingi nnyo byetujja okuba nga tukwatako wano ku Kampala Institute Health Professionals nga tusangibwa wano nga tutonaba kutuuka ku lubiri tujja kuba nga mujja mulabe mulambule byonna ate n'akapiira I heard also you have a team. We have a school team. Tabu. And I'm the goalkeeper. Hey! This one is the manager. That is the manager. Your post. That's very good. Yeah, we have a school team. Yeah. And it's not only football. We play a lot of netball, sports. handball, Netball, handball, mind games. Yo. We have chess, we have Scrabble, we have and so many others. Yes. Kagambo kikoyinza otuwa abalaba TiTi ate oba promising nti tujja kudda ekyokubiri okusubscribinga kikulu wabula subscribe is going to kituwa naffe courage yokulaba nga tukwatagana wamu pamoja akatalekeka abali ku TiTi bannange mweyongere okulaba TiTi mu subscribing kubanga tengeri oba subscribing ngenda abantu bali mu millions meka bagize nange ngenda funa motivation kyokka mbafuni ebirala benjagala muyigeko omuntu omulala yenna byatandisobodde nga ye kwetuusaako amagezi agafuna naffe kiba kituzaamu amaanyi ate n'okusigalawo ne tuyimirira kubanga yemmwe abatuyimirizaawo nga TiTi akala akatalekeka kali akakabi bannange nze tumira mami wange ne dadi wange Nasana Nasana wano awo kumastowa omaiti wamanyira Nasana kumastowa Nasana kumastowa awo Mr. ne Mrs. Kasiri Vumba tumira abaganda bange bonna mbasumira nekirala abaana abasoma tunyweze kalaamu kubanga ffe abasomesa eggwanga kati ffe tetwandibadde wano kusomesa muntu mulala ali atulaba ku TiTi singa tubadde tetufunye gano magezi mu ssomero so twebereremu tunyweze talenti zaffe abaddusi abasambi omupiira tugusambe nga n'okusoma bwe tusoma. Asante sana. Yes, goalkeeper. Thank you so much. Number one goalkeeper. Thank you so much. These are my last words. Thank you for watching TiTi. Just click the subscription button. Follow, get all these health tips for your daily life. I would not want to forget this that we are still having the July-August intake in Kampala Institute of Health Professionals. Yes. And those who feel maybe they want to do medical courses, please just reach out to us in Mengo and join us. And those who love sports, come and indulge in us and we carry on. Big ups to Keep Fraternity. We love you so much and peace be all. Okay, sina kyenyongerako mwebale nnyo mwebale ddala twekuume twagale ensi yaffe twagale kabakane n'abagereka ekyo kikulu nnyo subscribe tova ku TiTi musibe mu luugi era mweraba. Bye.